আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, আমি আজাম কো সলিসিটরস এর প্রিন্সিপাল, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার ক্রিস্টোফার রোজ। ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা। রবিবার লাইভ প্রোগ্রাম হয় এবং পরবর্তী মঙ্গলবার ঠিক একই সময় দুপুর 12:30 থেকে 2টা প্রোগ্রামটি আবার রিপিট দেখানো হয়। সুতরাং প্রতি রবিবার এবং প্রতি মঙ্গলবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা আপনারা ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন। 2002 সালে আমি আজাম কো সলিসিটরস ফার্ম এস্টাবলিশ করেছি। দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল ল এর উপর প্র্যাকটিস করে আসছি এবং আমার স্পেশালিজম হচ্ছে ক্রিমিনাল ল এর উপর। তাই এই প্রোগ্রামে আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়ে আলোচনা করি। কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে আমরা লাইভ প্রোগ্রামে কোনো প্রশ্ন নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট এবং ক্রাউন কোর্টে ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি। আমি ক্রাউন কোর্টে অনেক হাই প্রোফাইল কেসগুলো আমি করেছি। তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন আমার কাছে আসে, আর সেই প্রশ্নগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি। আর আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে ফ্রড and money laundering, financial crime. Our colleague barrister Christopher Rose will talk on fraud and money laundering. We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits, and demerits. If you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. সুতরাং পুলিশ যদি আপনাকে ফোন করে পুলিশ স্টেশনে যাওয়ার জন্য বলে অথবা অ্যারেস্ট করে যদি পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যায়, তাহলে সাথে সাথে আপনার পছন্দের একজন সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করে, একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করে অ্যাডভাইস নেওয়া উচিত। আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংলিশে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব যাতে সবাই বুঝতে সুবিধা হয়। বিং অ্যারেস্টেড, কেউকে যদি পুলিশ অ্যারেস্ট করে, বিং প্রসিকিউটেড, কেউর বিরুদ্ধে যদি কোনো পুলিশ কেস শুরু হয় ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্টে এবং ক্রাউন কোর্টে, অর ইনভেস্টিগেটেড ফর এ ক্রিমিনাল অফেন্স, অথবা কাউকে যদি পুলিশ ক্রিমিনাল অফেন্সের জন্য ইনভেস্টিগেশন শুরু করে, ক্যান হ্যাভ হিউজ ইম্প্যাক্ট। এটা একটা বিরাট প্রভাব আসতে পারে অন ইউর পার্সোনাল অ্যান্ড প্রফেশনাল লাইফ। এই প্রভাবটা আপনার ব্যক্তিগত জীবনে আসবে এবং আপনার কাজের জীবনে, ব্যবসায়িক জীবনে, সব জায়গায় এই ইম্প্যাক্ট, একটা বিরাট একটা প্রভাব চলে আসবে যখনই আপনাকে এই প্রসিকিউশন শুরু করবে, যখনই আপনার বিরুদ্ধে ইনভেস্টিগেশন শুরু করবে, যখন আপনাকে অ্যারেস্ট করবে। Even relatively minor allegations can have enormous and long-lasting consequences on your career. Even ছোটখাটো এলিগেশনও কিন্তু আপনার উপরে একটা বিরাট এবং খুব লং লাস্টিং একটা প্রভাব আপনার জীবনে চলে আসতে পারে এবং আপনার ক্যারিয়ারের উপরে আসতে পারে। তার মানে আপনার কাজের উপরে, আপনার প্রফেশনাল লাইফের উপরে, প্রাইভেট লাইফের উপরে, ব্যক্তিগত জীবনের উপরে প্রভাব ফেলতে পারে। অ্যান্ড আলটিমেটলি ইউর লিবার্টি, যে আপনার আর স্বাধীনতা থাকবে না। তার মানে আপনাকে হয়তো এই কনভিকশন যদি হয়, আপনার বিরুদ্ধে যদি একটা ক্রিমিনাল ভার্ডিক্ট, গিলটি ভার্ডিক্ট হয়, যদি প্রিজন সেন্টেন্স হয়, তখন আপনাকে প্রিজনে যেতে হবে। অনেক সময় আজকে আমার কলিগ ব্যারিস্টার ক্রিস্টোফার রোজ, সে দীর্ঘ 20 বছরের এক্সপেরিয়েন্সড ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার, উনি বলবেন ফ্রড এবং মানি লন্ডারিং এর জন্য উপরে এইগুলোর জন্য চার্জ হলে অনেক লং টার্ম প্রিজন সেন্টেন্স সবাইকে, মানুষকে
আপনার সার্ভ করতে হবে। So it is important to have a specialist criminal defense solicitor on your side. সুতরাং যখনই আপনাকে অ্যারেস্ট করবে, যখনই আপনার বিরুদ্ধে একটা প্রসিকিউশন শুরু করবে এবং আপনার বিরুদ্ধে একটা ইনভেস্টিগেশন শুরু হবে, একজন এক্সপেরিয়েন্সড এবং স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর আপনাকে আপনার সাথে এনগেজ করাটা উচিত আপনার কেসকে হেল্প করার জন্য। As many of our clients enjoy a good reputation, এটা কিন্তু আমি অনেকবার বলছি, আমি অনেক বাংলাদেশি ক্লায়েন্টরা আমার কাছে আসেন, যদিও আমরা পুলিশ স্টেশনের সাথে অ্যাটাচড আছে, আমরা বিভিন্ন দেশের ক্লায়েন্টরা আমি পাই, সেটা আফ্রিকান হোক, এশিয়ান হোক, ইউরোপিয়ান হোক, কিন্তু আমি আমাদের বাংলাদেশি অনেক মানে যাদেরকে আমি হ্যান্ডেল করেছি, যাদের কেস আমি ডিল করেছি, যাদের সাথে আমাকে কাজ করতে হয়েছে, আমি দেখছি ওনাদের অনেক একটা ভালো একটা রেপুটেশন আছে, ওনাদের একটা সোসাইটিতে সমাজে একটা ভালো পজিশন আছে, একটা মানে সবার মধ্যে একটা পরিচিতি আছে, and have never been involved in the criminal process before, এবং আমি যেটা দেখছি আমাদের কমিউনিটির অনেক মেম্বাররা ওনারা কোনো সময় এই ক্রিমিনাল প্রসেসের মধ্যে, এই ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে ওনাদেরকে কোনো সময় ইনভলভ হইতে হয় নাই। We understand that the distress that can be feeling, সুতরাং আমি বুঝি এটার জন্য কত ডিস্ট্রেস আমাদের ক্লায়েন্টরা ফিল করে, কত কষ্ট যে তারা ফিল করে, তাদের কত অশান্তি, কত পেরেশানির মধ্যে তারা থাকে, এটা আমি নিজে এক্সপেরিয়েন্স করেছি, আমি নিজে অবজার্ভ করছি, যেহেতু আমি অনেক বছর ধরে, দীর্ঘ প্রায় 25 বছর ধরে আমি এই ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি। And therefore you need a specialist criminal defense solicitor who will provide you the best advice and defense possible. সুতরাং আপনাকে শুরু থেকে একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর আপনার পক্ষে আপনার কেসের জন্য কাজ করার জন্য এনগেজ করতে হবে, যে আপনাকে রিপ্রেজেন্ট করবে, এবং এটা শুরু থেকে একজন এক্সপেরিয়েন্সড এক্সপার্ট সলিসিটর আপনাকে এনগেজ করতে হবে, যে আপনাকে বেস্ট পসিবল অ্যাডভাইস এবং রিপ্রেজেন্টেশন প্রোভাইড করতে পারবে, যে আপনাকে একটা ভালো অ্যাডভাইস এবং রিপ্রেজেন্টেশন আপনাকে সব সময় দিয়ে যাবে। ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আমার কলিগ ব্যারিস্টার ক্রিস্টোফার রোজ বলবেন আজকে ফ্রড এবং মানি লন্ডারিং এর উপরে। ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক এবং ভেরি সিরিয়াস ম্যাটার। এগুলোর জন্য, ফ্রডের জন্য এবং মানি লন্ডারিং এর জন্য চার্জ হলে মানুষকে অনেক বছর প্রিজনে থাকতে হবে, প্রিজন সার্ভ করতে হবে সার্ভিস। ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রড এন্ড দ্য ল কি বলছে, আপনার আমাদের এই দেশের মধ্যে যে ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রড গুলো কিভাবে হয়। An initial investigation may begin with a police search of your home and workplace. একটা শুরু থেকেই আপনার একটা ইনভেস্টিগেশন শুরু হবে, প্রথম থেকেই, যেটা পুলিশ যেটা করবে আপনার ঘরে এবং আপনার কাজের জায়গায় গিয়ে আপনাকে সার্চ করবে, আপনার জিনিসপত্র মানে তারা খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে, কাগজপত্র, ডকুমেন্ট সবগুলো সিজ করবে, সব নিয়ে যাবে, potentially leading to materials being seized, এবং সার্চ করার পরে তারা আপনাকে সিজ করবে অনেক জিনিসপত্র, সে tons of papers they will be taking from the company's office, from the home, আপনার যেগুলো তারা মনে করে কি কেসের জন্য, ফ্রড কেসের জন্য, মানি লন্ডারিং এর জন্য হেল্পফুল ডকুমেন্ট হবে, সব তারা নিয়ে যাবে, সব তারা সিজ করবে। অ্যাকাউন্টস এন্ড অ্যাসেটস ফ্রোজেন, আপনার অ্যাকাউন্ট, আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রোজেন করা হবে, আপনি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের থেকে পয়সা উঠাতে পারবেন না, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তারা ফ্রিজিং করবে, এবং আপনার অ্যাসেটস গুলো ফ্রোজেন করবে, তার মানে আপনার অ্যাসেট যেগুলো আছে, যে বাড়ি ঘর সম্পদ দেশে বিদেশে যেগুলো আছে, এগুলোর উপর একটা রেস্ট্রেইন্ট অর্ডার পুলিশ বের করে নিবে, সুতরাং ওইগুলো আপনি আর সেল করতে পারবেন না, কাউকে দিতে পারবেন না, কাউকে ট্রান্সফার করতে পারবেন না, ওগুলার উপর একটা কন্ট্রোল তখন পুলিশের চলে আসবে। and ultimately an arrest, তারপরে এগুলো
কাগজপত্র নিয়ে যাওয়ার পরে আপনার অ্যাসেট ফ্রোজেন করার পরে আপনাকে অ্যারেস্টও করবে। Therefore, the earlier advice is sought, যত তাড়াতাড়ি আপনি অ্যাডভাইস সিক করবেন, যত তাড়াতাড়ি একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর এনগেজ করবেন, the quicker cases can be brought under control, তখন তত তাড়াতাড়ি কেসটাকে আপনার কেস একটা কন্ট্রোলে থাকবে, সলিসিটরের কন্ট্রোলে থাকবে। আপনার সলিসিটর আপনার পক্ষে যা যা করার দরকার, যে ডকুমেন্ট আপনার মানে আপনার কাছ থেকে খোঁজার দরকার, আপনাকে অ্যাডভাইস করবে কি কি ডকুমেন্ট আপনার প্রডিউস করতে হবে এবং কি কি এভিডেন্স আপনাকে প্রডিউস করতে হবে, আপনার কি লাগবে আপনার কেসকে ডিফেন্ড করার জন্য, প্রপারলি আপনার রিপ্রেজেন্টেশনের জন্য যা যা অ্যাডভাইস দরকার আপনার সলিসিটর সেটা আপনাকে দিবে। এবং আপনার সলিসিটর দেন উইল এনগেজ এ এক্সপার্ট স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার, যে আমার কলিগ ব্যারিস্টার ক্রিস্টোফার রোজ দীর্ঘ প্রায় 20 বছরের এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টার, ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার। আমরা সবসময় এই ধরনের একজন এক্সপার্ট ব্যারিস্টারকে আমরা এনগেজ করি এবং সেই ব্যারিস্টার তখন আপনার সাথে কাজ করবে, আমার সাথে কাজ করবে, আমরা দুইজনে মিলে আপনাকে রিপ্রেজেন্টেশন করব, and we'll try our best to give you best possible outcome. যতটুকু সম্ভব we will try our best. I will now pass to my colleague barrister Christopher Rose. Dashok Christopher Rose, criminal lawyer specialist barrister. Chris, you're going to talk about the fraud and money laundering now today. Yes, that's right. And it's very nice to be with you again, Shafi, on your program. Yes, we have a very historical memory. We did a very, very big case in the country, Chris, isn't it? You, me, and the QC. Eh? I can't forget the immense effort that you have put, Chris, the preparation that you have done, and then your skill in the computer, every single document you analyzed in the computer, and you showed it to me, Shafi, look, these are the evidence, all noted, all pointed. We will go for the defense and we will give the best possible service as we can for the client. Well, it was very much a team effort, as I recall. But we're going to talk about, as you say, fraud today. And I thought I would start off with an overview of the offence of fraud and what the prosecution have to prove. As you know, fraud takes a variety of different forms, and it can cover everything from the individual who claims more benefits than they are entitled to have, all the way to multi-million-pound sophisticated commercial frauds, the sort of things carried out by serious organised criminals. But the law categorises fraud into 3 basic types. And the way it does that is through the Act of Parliament that governs the law relating to fraud, called, as you might imagine, the Fraud Act, passed back in 2006 now. And it gives a very simple, straightforward definition. The 3 types of fraud are fraud by false representation. So that's defrauding someone by telling a lie. So if I say to you, Shafi, I've got a really good investment opportunity and I can make you some money. So you give me £1,000 and I'll invest it into this really good, safe investment opportunity. And in fact, I know there's no such opportunity in existence, and I'm just going to go and gamble the money at a casino. Well, that would be fraud by false representation. I'm tricking you into giving me your hard-earned money just so I can go and gamble it. Second type of fraud is fraud by failing to disclose information that you're under a legal duty to disclose. And that's an important part of the offence. Best way to describe it is to give you an example, and a good example is benefit fraud.
So if you're in receipt of benefits, well, when you've applied for that, you'll have signed a form saying to the DWP or whoever gives you the benefit, I know that if I have a change in my circumstances, suppose you get yourself a job if you're on unemployment benefit, or you get better if you're receiving disability benefit, you've got that duty to tell the DWP that you've changed. If you don't do that and you carry on claiming the money, well, that would be fraud by failing to disclose information. And then finally, of the three, there's fraud by abuse of position. So that's where you've got a formal position of trust and you use that to commit fraud. So again, a really good example. Suppose you've got an elderly relative and you have a power of attorney, so a legal position, which means you look after and you're entrusted with their finances. But you use that to access their bank account and you spend all the money on yourself, buying cars, going on holiday and the like. Well, that would be fraud by abuse of position. Now, each type of fraud requires the same intention on the person carrying the fraud out. And that's either to make a gain or to cause another person a loss or put them at the very least at a risk of loss. But underpinning all of that, as you might imagine, is the question of dishonesty. And dishonesty lies at the heart of every fraud offence. And a key component of any type of fraud offence is that the prosecution prove that somebody has acted dishonestly. Well, what do we mean by that? Well, it's a term that's been আমরা মনে হয় আমাদের ক্রিস্টোফার রসকে মনে হয় আমরা লস্ট করেছি আমরা মনে হয় I think I may have lost you there for a bit, Shafi. You were going to say? Yeah, you can continue. That's very kind. Well, the definition of dishonesty is whether or not the person's conduct by the standards of ordinary decent people was dishonest. But that's got to be judged by that individual's state of knowledge or belief at the time. So it means that somebody who has a learning disability or suffers from a mental illness might be judged differently to somebody who doesn't. Somebody who's from a different country where there are different cultural norms may be judged rather differently. The example the Supreme Court gave was, but if you have someone who comes from a country where bus travel is all entirely free, and in this country they jump on a bus and don't get a ticket, well, you might think that they haven't in their own mind acted dishonestly because they're just used to travelling on buses for free. Now, I know we're getting close to the end of this segment, so I don't know if at this point you want to say anything. No, you can continue on that one for another couple of minutes. Okay, I will do. So what sort of body prosecutes offences of fraud? Well, the overwhelming majority will be investigated by the police and prosecuted by the Crown Prosecution Service. But some specific types of fraud are prosecuted by other bodies. So, for example, benefit fraud is prosecuted by the DWP. NHS fraud is prosecuted by their counter-fraud team. And very serious commercial frauds by the well-known Serious Fraud Office. As in most cases,
most types of crime. The overwhelming majority will be prosecuted in the magistrates' court, but the more serious is prosecuted in the Crown Court. And in those cases, for really serious fraud, the sentences given can be as much as 7 years for a first-time offender. Shafi. Anything you want to ask arising out of all of that? Yeah, but now the serious fraud office, although they start the prosecution, the police can start the investigation, but ultimately it will be the CPS, Crown Prosecution Service, to decide. The charging power is in the hands of the CPS. That's right, yes. So police, lot of times our clients, they think, oh, police interviewed me, and they are going to interview me again, and maybe police will not charge me. I gave but thing is, in the end, the charging power is not in the hands of the police. The police have to send everything, every single evidence, all the recordings of their interview to the Crown Prosecution Service. That's right, and they make the ultimate decision whether to prosecute a case or not. Yeah, it is the CPS. Yeah. That's correct. Even when the case starts, CPS can make a decision to discontinue the proceedings if the new evidence comes. That's true, and they always keep a case under review, and they have a strict test they have to apply, and it's really whether the evidence shows there's at least a 50% likelihood of the case resulting in a guilty verdict. Yeah. Okay, we have to go for a break now. দর্শক, আমরা একটা শর্ট ব্রেকে যাচ্ছি। আমার কলিগ ব্যারিস্টার ক্রিস্টোফার রোজ ফ্রডের উপর বলছিলেন। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটরস এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার ক্রিস্টোফার রোজ। সবাই আমাদের সাথে থাকুন।